ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁੱਛੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਹ ਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਤਾਰ ਜਗਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੈ ਮਿਲੰਥਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਉਹ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Ramdas Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jaitri, which is combination of two rags, Rag Jait and Rag Shri. So Rag Jaitri is a musical note, musical tune that helps us to focus our mind, create the mood, create the right mood to have meaning and the essence of Hukamnama embraced in our mind. It becomes part of our mind. So we need the right mood. That musical tune, the rag, provides us with. Hukamnama has 4 parts, which is reflected in the heading of the Hukamnama with word Chau Pade. Chau means 4, Pade means parts. Karpella means the beat of the drums that accompanies the singing needs to be in the first house. So those who are familiar with the beats, Karpella is a certain beat that goes with the Shabad, goes with the verse when sung in Rag Jaitsri. Ikonkar Satgur Prasad, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that God is like a jewel, precious like jewel, but God's presence is hidden within our body and around us. It is like fire is hidden in the wood. We cannot see the fire in the wood. But when you just use a little spark, that fire manifests. You may have seen and heard about the forest fires recently happened in California and all over the world, in Australia. Similarly, God is present within ourselves like fire is present in the wood. All we need is Guru's wisdom, the spark of Guru's wisdom to ignite so that that fire, that presence of God is revealed to us. Exactly the same manner, we live on oxygen. I'm breathing and you are breathing right now, the oxygen. You can't see the oxygen. Only with Guru's wisdom, you're made aware that Prabji tu mere pran adhare. God is giving us this sustenance. God is the lifeline for us. And repeatedly pondering over that thought reveals God's presence, which is precious like jewel. And God's presence is also referred to as God's name, which reflects, which embraces God's wisdom, power, and authority. So Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, I had that wisdom from my Guru. First of all, we need to know what we are looking for. Once we know what we're looking for, then we can find it. If you are looking for something in the house and you don't know the shape and color of that thing, you will be lost. Similarly,
Guru tells us that we should be looking to unite with our Creator. But if we don't know what Creator looks like, we will be absolutely lost. So Guru tells us that our Creator, who has created the whole universe, pervades the creation in the form of word. And word is Omkar. Now, Guru has revealed to us, given us that wisdom. So how do we now, having understood that God is word, and from the word comes the whole creation, the universe, what we can see? What we can see is Sargun, Sargun form of God, which means everything we can sense with our senses. There is another form of God which is called Nirgun. Nirgun means without qualities, without any form. Once we are revealed the Nirgun form of God, unmanifested form of God, then we see God in the Sargun Sroop, in everything manifested. बाहर भीतर एको जानो ए गुरु ज्ञान बताई कहो नानक बिन आपा चीनै मिटे न भ्रम की काई. So that these are the fundamentals. So now we have to contemplate upon the word Omkar. What does it mean? Omkar is a melody, is a sound, which is referred to as God's name, also referred to as Anhad Nad, also referred to as Anhad Bani. Now, having understood that, now we have to tune our mind to essence of Omkar and the sound of Omkar. By chanting, because there is only one Omkar, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म न आवा, we have to chant the first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj and listen to it with our ears. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj gives us that formula, that technique. Jehba gun gobind bhajo, karan suno har naam, kaho nanak sun re mana, pareh na jam kai dhaam. Now we chant and recite the word Ikonkar with our tongue and listen to that word with our ears. Ik Onkar, Ik Onkar. So by repeatedly hearing that sound and also contemplating the essence of Ikonkar, which means God, you are the only creator, you are the only sustainer, and you manage the whole creation, including destruction and construction, then destruction and reconstruction. You are all in all, everything happens in your will. What we see is different forms of yours. So we need to have that faith. With that faith, we do that recitation. When our intentions are right, when there is humility in mind, when there is love in our mind, we feel absolutely defeated. God reveals himself in the form of Anhad Nad. Guru Amar Das Ji Maharaj makes it so clear in Anand Sahib Bani. Anhat Bani, Guru Shabad Jani, Har Naam Har Ras Bhogo, Kahe Nanak Prabh Aap Milya, Karan Karan Jogo. So Anhad Nad is also referred to as Anhat
Bani or Anhad Bani, God's name, the Shabad. So once we are in tune and synchronized with the word Ikonkar, there is resonance. That resonance is called Sun Samad Ehn Tainad Kehn Na Jai Achraj Bishmad. Kehn Na Jai Achraj Bishmad. Tin dekhya je saap dikhaye, Nanak tistan soji paye. So this is the wisdom Guru is giving us. You know that resonance which is called Anhad Nad or Anhad Bani. Every metal, every matter has that resonance. So when you hit a metal, it pings. The reason it pings is by the force of hit, it resonates, it vibrates. When vibration frequency reaches the resonance frequency, that is called resonance. And similarly, when our mind resonates to the frequency of love, then we hear that nad. Sun samad ahnat tainad keh na jai acharj bismad. So Guru has given us the wisdom what God looks like. Then Guru tells us how to get in tune with God and how to realize God and how to enjoy God's presence, divine nectar, God's name, which is present within the body. So it's beautiful. Now Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, within my mind, the jewel-like name of God, precious name of God, precious presence of God has been revealed to me when Guru placed his hand of wisdom upon my forehead. Janam janam ke kil bikh dukh utre, Guru Naam diyo rin latha. Once I realized the jewel-like presence of God, all the sins from many, many lives, all the sufferings which are accumulated in my soul have been washed away. And all my rin, my debt has been paid. The debt means that we haven't thanked God or acknowledged God's blessing. So that debt has been accumulating from many lives. That debt is paid when we realize God. So Guru Ramdas Ji Maharaj is saying, my debt is paid. I'm now owned by God. I'm a child of God. I was like an orphan child, absolutely lost in my life. I was helpless. Now God has embraced me, hugged me close. I feel comforted. I feel so much in joy. So Satsanga Ji, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that Guru has given me this wisdom. Without Guru, I was absolutely lost and stranded. Mere man bhaj Ram naam sab artha. O my mind, through Guru's wisdom, meditate upon God's name, God's glory, God's virtues. More you sing God's virtues, miracle will happen in your life. Acknowledge what God has given you. Everything that you think you have, you possess, belongs to God. So carry on praising God. Gurpur hai har naam didhaya, bin naame jeevan birtha raha. The perfect Guru has planted God's name within my mind. Planted means now Guru has helped me to be blessed with God's nature.
inherit God's nature, so I reflect now God's character. This body is God's body, it's not my body. God is speaking through my mouth. God is going out to help others, and the love of God is being expressed through this body. So God's name has been planted in this body. God's nature, God's character, God's kind nature has become part of me through Guru's wisdom. I no longer tell lies. I no longer is attached to the material. I, I don't want to be proud of anything because everything belongs to God. All I do is just praise God. This is called Naam Drid. The character of God has been planted within me. My thinking, my character has totally reformed, changed for good. And this is Guru's Kripa. Without God's name, this life is total waste. Rahao. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals in the Bani, Janam paye kach phalo na kino, taate adak daro. God has given me this human life, but I haven't been helpful to anyone. I'm so scared. What account I'm going to give to God? I have nothing good done in my life. Without the act of compassion and love, life is total waste. It is so shocking. In the war of Ukraine and Russia, all the priests from the churches are being asked to bless the soldiers. And priests, they are under the fear of their leaders. And they're blessing the soldiers to do things, to do crime, which Bible tells not to do. They're going out killing civilians. So in the name of religion, there's so much crime is happening. There's so much hypocrisy. There's so much selfishness. Whereas religion teaches us to be selfless. Give out the gas, give out the electricity to world so that everyone can live in harmony. People are holding ransom, which is against the religion. So you can see in the name of religion, people within one religion, they are harming each other, killing each other. People from one religion, they are killing people from the other religion. People are absolutely lost without Guru's wisdom. And Guru is telling us the only way you can be called religious is through your love. When you express God's love and kindness upon everyone, irrespective of their religion, caste, creed, country. So Guru Ramdas Ji Maharaj is giving us that wisdom today. बिन गुर मूड पए हैं मनमुख ते मोह माया नित फाथा. Without Guru's wisdom, people are so busy day and night accumulating the wealth and getting drowned in the mud of materialistic pleasures. People are selfish, people are hypocrite. Tin sadhu charan na seve kabhu, tin sab janam akatha. Akatha means total waste. Those who do not practice Guru's wisdom and teaching, their life is total waste. Tin sadhu charan na seve kabhu, tin sab janam akatha. Jin sadhu charan sad pag seve, tin saflyo janam sanatha. But those who serve the lotus feet of the Guru, they remain in Guru's will, follow Guru's teaching. Their life is safal, absolutely fruitful, and they attain
merger with their creator. Sanatha means they merge with the Nath, their Lord and Master. So word Sanatha is made up of two words, Sa plus Nath. Nath means Lord and Master. Sa means to be with. Moko kijai das, das dasan ko, hardaya tar Jagannatha. Lot of people, they claim that we have done so much meditation, it's not working in our life. Same question was asked from Guru Gobind Singh Ji Maharaj, that we do recitation of Gurbani, we do Nam Simran, Amrit Vela, but we are still suffering, we are not peaceful. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj revealed through a beautiful story. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj asked them to bring a jug of water. So Guru Sikhs went out, brought jug of water, and Guru Gobind Singh Ji Maharaj asked to immerse in the water a sugar crystal called patasa and also a stone. After a while, Guru Gobind Singh Ji asked Guru Sikhs to take stone and the sugar crystal, the patasa, out of the water. But the sugar crystal had dissolved in the water. They couldn't take it out. But the stone was still sitting in the bottom of the jug. It was taken out. Guru Gobind Singh Ji Maharaj smiled and said to the Sangat, hope you have got the message. Everyone was looking excited to listen to the answer. And Guru Gobind Singh Ji revealed there are a lot of people who follow religion. They seem to be very religious, but their heart is like stone, very stubborn, very unkind, very selfish, very hypocrite. No matter how long you put them in the water, in the presence of divine Sangat, the divine congregation, they will still remain solid. Nothing will change in their life. But those who are sweet and soft like sugar crystal, they dissolve in the water. They become one with God. And they make that water sweet. Similarly, people who exercise love and kindness in their life, they are truly religious. They are spiritual. With their presence, there is sweetness in the society. There is humility in the society. And that is why Guru Ramdas Ji Maharaj is giving us the direction. This is what you should pray for. Give me the humility, God. Make me the slave of your slaves. Moko kijai das dasan ko, hardaya tar Jagannatha. Shower your mercy upon me. हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालै मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था. I'm totally blind and agyani, ignorant, without any wisdom. How I can walk on the righteous path defined by you, God? But only through Guru's wisdom I've been able to hold on to the hem of your robe like a little child. I'm holding on to your finger. Please lead me so I can walk in your will, walk on the righteous path to attain supreme bliss, Maha Anand. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ. ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਈਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ. ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਭਾਵ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਅਣਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਰਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਣਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੈ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਬਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਕਫੈਲ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਘੁੰਮ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇਰੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ,
ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।